오늘은 영어로 할 수 있으면 좋았을 텐데, 알았더라면 그랬을 텐데처럼 현실과 조금 다른 상황을 말할 때 쓰는 표현들을 연습해 볼게요. 일상 대화에서 자주 쓰이는 예문을 들으며 자연스럽게 따라 말해 보세요. 먼저 If I were you, I would입니다. 상대에게 조언할 때 정말 많이 쓰는 표현이에요. 직역하면 내가 너라면 나는 할 거야 라는 뜻이고 부담스럽지 않게 의견을 말할 때 좋습니다. 친구가 새 직장 지원을 고민하고 있어요. 이럴 때 자연스럽게 조언해 볼게요. I'm not sure if I should apply for this job. I'm not sure if I should apply for this job. 일자리에 지원해야 할지 잘 모르겠어. I'm not sure if I should apply for this job. I'm not sure if I should apply for this job. I'm not sure if I should apply for this job. If I were you, I would try. If I were you, I would try. 내가 너라면 한번 해볼 거야. If I were you, I would try. If I were you, I would try. If I were you, I would try. 여기서는 상대의 입장이 되어 조언하고 있어요. If I were you 뒤에 I would를 붙이면 부드러운 추천이 됩니다. 이번에는 친구가 비싼 물건을 살지 고민하는 상황입니다. This phone is expensive, but I really want it. This phone is expensive, but I really want it. 이 휴대폰 비싸지만 정말 갖고 싶어. This phone is expensive, but I really want it. This phone is expensive, but I really want it. This phone is expensive, but I really want it. If I were you, I would wait. If I were you, I would wait. 내가 너라면 기다릴 거야. If I were you, I would wait. If I were you, I would wait. If I were you, I would wait. I would wait처럼 동사를 바꾸기만 해도 다양한 조언을 만들 수 있어요. try, wait, call, ask처럼 쉬운 동사부터 붙여보세요. 이번에는 친구가 사과 문자를 보낼지 말지 고민하고 있어요. Should I text him first? Should I text him first? 내가 먼저 문자해야 할까? Should I text him first? Should I text him first? Should I text him first? If I were you, I would say sorry. If I were you, I would say sorry. 내가 너라면 미안하다고 할 거야. If I were you, I would say sorry. If I were you, I would say sorry. If I were you, I would say sorry. 상대에게 직접 명령하지 않고 내가 너라면 이라고 말하면 훨씬 부드럽게 들립니다. 정리해 볼게요. If I were you, I would는 조언할 때 가장 기본으로 쓸 수 있는 문장입니다. If I were you, I would try처럼 짧게 말해도 충분히 자연스럽습니다. 이번 표현은 I wish I could입니다. 하고 싶지만 지금은 어렵거나 불가능할 때 쓰는 말이에요. 아쉬운 마음을 자연스럽게 표현할 수 있습니다. 친구가 여행을 같이 가자고 했지만 시간이 안 되는 상황입니다. Do you want to come with us this weekend? Do you want to come with us this weekend? 이번 주말에 우리랑 같이 갈래? Do you want to come with us this weekend?
Do you want to come with us this weekend? Do you want to come with us this weekend? I wish I could, but I have to work. I wish I could, but I have to work. 갈 수 있으면 좋겠지만 일해야 해. I wish I could, but I have to work. I wish I could, but I have to work. I wish I could, but I have to work. I wish I could만 말해도 정말 그러고 싶은데 어렵다는 느낌이 전해집니다. 뒤에 but을 붙이면 이유까지 자연스럽게 말할 수 있어요. 이번에는 친구가 도움을 부탁했지만 지금은 도와주기 어려운 상황입니다. Can you help me move this table? Can you help me move this table? 이 테이블 옮기는 것 좀 도와줄 수 있어? Can you help me move this table? Can you help me move this table? Can you help me move this table? I wish I could, but I'm late. I wish I could, but I'm late. 도와줄 수 있으면 좋겠지만 늦었어. I wish I could, but I'm late. I wish I could, but I'm late. I wish I could, but I'm late. 거절할 때도 이 표현을 쓰면 차갑게 들리지 않아요? 마음은 있는데 상황이 안 된다는 뉘앙스가 들어갑니다. 이번에는 친구가 콘서트에 초대했지만 표를 구하기 어려운 상황입니다. You should come to the concert. You should come to the concert. 너도 콘서트에 와야 해. You should come to the concert. You should come to the concert. You should come to the concert. I wish I could go. I wish I could go. 갈 수 있으면 좋을 텐데. I wish I could go. I wish I could go. I wish I could go. I wish I could go처럼 뒤에 동사를 넣으면 구체적으로 무엇을 하고 싶은지 말할 수 있습니다. I wish I could는 아쉬움을 말할 때 아주 유용합니다. I wish I could help, I wish I could go처럼 짧게 익혀두세요. 이번 표현은 If I had known, I would have입니다. 어떤 사실을 몰라서 못했고 나중에 아쉬워할 때 쓰는 말이에요. 알았더라면 했을 텐데 라는 느낌입니다. 친구가 아팠다는 걸 뒤늦게 알게 된 상황입니다. I was sick yesterday. I was sick yesterday. 나 어제 아팠어. I was sick yesterday. I was sick yesterday. I was sick yesterday. If I had known, I would have called you. If I had known, I would have called you. 알았더라면 전화했을 텐데. If I had known, I would have called you. If I had known, I would have called you. If I had known, I would have called you. 이미 지나간 일에 대해 아쉬움을 말하고 있어요. would have called는 전화했을 텐데 라는 뜻으로 들립니다. 이번에는 생일 파티가 있었는데 몰랐던 상황입니다. We had a small party last night. We had a small party last night. 우리 어젯밤에 작은 파티했어. We had a small party last night. We had a small party last night. We had a small party last night. If I had known, I would have come.
If I had known, I would have come. 알았더라면 갔을 텐데. If I had known, I would have come. If I had known, I would have come. If I had known, I would have come. I would have come은 갔을 텐데 라는 뜻이에요. 이미 못 간 상황이라 아쉬움이 들어갑니다. 이번에는 친구가 도움이 필요했는데 그 사실을 나중에 알게 됩니다. I needed help this morning. I needed help this morning. 나 오늘 아침에 도움이 필요했어. I needed help this morning. I needed help this morning. I needed help this morning. If I had known, I would have helped you. If I had known, I would have helped you. 알았더라면 도와줬을 텐데. If I had known, I would have helped you. If I had known, I would have helped you. If I had known, I would have helped you. 이 표현은 미안함이나 아쉬움을 함께 전할 때도 좋습니다. If I had known만으로도 알았더라면이라는 느낌이 시작돼요. If I had known, I would have는 지난 일에 대한 아쉬움을 말할 때 씁니다. called you, come, helped you처럼 자주 쓰는 말과 함께 연습해 보세요. 이번 표현은 I would rather입니다. 여러 선택지 중에서 차라리 이걸 하고 싶다고 말할 때 써요. 일상에서 취향이나 선택을 말할 때 정말 편합니다. 친구가 밖에 나가자고 하지만 집에서 쉬고 싶은 상황입니다. Do you want to go out tonight? Do you want to go out tonight? 오늘 밤에 나갈래? Do you want to go out tonight? Do you want to go out tonight? Do you want to go out tonight? I would rather stay home. I would rather stay home. 차라리 집에 있고 싶어. I would rather stay home. I would rather stay home. I would rather stay home. I would rather stay home은 나가는 것보다 집에 있는 게 더 좋다는 뜻이에요. 선택을 부드럽게 말할 수 있습니다. 이번에는 매운 음식을 먹을지 고민하는 상황입니다. Should we order something spicy? Should we order something spicy? 우리 매운 거 주문할까? Should we order something spicy? Should we order something spicy? Should we order something spicy? I would rather get pasta. I would rather get pasta. 차라리 파스타를 먹고 싶어. I would rather get pasta. I would rather get pasta. I would rather get pasta. 음식, 장소, 활동을 고를 때 자주 쓸 수 있어요. I would rather get은 차라리 을 먹고 싶다로 활용됩니다. 이번에는 택시를 탈지 걸어갈지 정하는 상황입니다. Should we take a taxi? Should we take a taxi? 우리 택시 탈까? Should we take a taxi? Should we take a taxi? Should we take a taxi? I would rather walk. I would rather walk. 차라리 걸어가고 싶어. I would rather walk. I would rather walk. I would rather walk. I would rather walk처럼 아주 짧게 말해도 자연스럽습니다.
would rather 뒤에는 동사를 바로 붙여주세요. I would rather는 선택을 말할 때 쓰기 좋습니다. I would rather stay home. I would rather walk. 처럼 오늘 바로 써볼 수 있는 문장으로 익혀보세요. 이번 표현은 If it were up to me, I would 입니다. 내가 결정권이 있다면 어떻게 하겠다고 말할 때 쓰는 표현이에요. 회의나 약속을 정할 때도 자주 나옵니다. 팀 점심 메뉴를 정하는 상황입니다. 내가 정할 수 있다면 뭘 고를지 말해볼게요. What should we eat for lunch? What should we eat for lunch? 점심으로 뭐 먹을까? What should we eat for lunch? What should we eat for lunch? What should we eat for lunch? If it were up to me, I would choose sushi. If it were up to me, I would choose sushi. 내가 정한다면 초밥을 고를 거야. If it were up to me, I would choose sushi. If it were up to me, I would choose sushi. If it were up to me, I would choose sushi. up to me는 내게 달려있다는 느낌이에요. 그래서 전체 표현은 내가 정할 수 있다면으로 이해하면 쉽습니다. 이번에는 회의 시간을 정하는 상황입니다. Should we meet early tomorrow? Should we meet early tomorrow? 내일 일찍 만날까? Should we meet early tomorrow? Should we meet early tomorrow? Should we meet early tomorrow? If it were up to me, I would meet after lunch. If it were up to me, I would meet after lunch. 내가 정한다면 점심 후에 만날 거야. If it were up to me, I would meet after lunch. If it were up to me, I would meet after lunch. If it were up to me, I would meet after lunch. 직접 결정권은 없지만 의견을 말할 때 좋아요. 회의나 일정 조율에서도 자연스럽습니다. 이번에는 휴가 장소를 고르는 상황입니다. Where should we go on vacation? Where should we go on vacation? 우리 휴가 때 어디로 갈까? Where should we go on vacation? Where should we go on vacation? Where should we go on vacation? If it were up to me, I would go to the beach. If it were up to me, I would go to the beach. 내가 정한다면 바다로 갈 거야. If it were up to me, I would go to the beach. If it were up to me, I would go to the beach. If it were up to me, I would go to the beach. If it were up to me 뒤에는 I would go, I would choose, I would meet처럼 원하는 행동을 붙이면 됩니다. If it were up to me, I would는 내 의견을 조심스럽게 말할 때 좋습니다. 내가 정할 수 있다면 어떤 선택을 할지 영어로 말해보세요. 이번 표현은 if only I had입니다. 지나간 일을 떠올리며 그때 했더라면 좋았을 텐데 라고 강하게 아쉬워할 때 씁니다. 비가 오는데 우산을 안 가져온 상황입니다. You're all wet. You're all wet. 너 완전히 젖었네. You're all wet. You're all wet. You're all wet. If only I had brought an umbrella. If only I had brought an umbrella. 우산을 가져왔더라면 좋았을 텐데.
If only I had brought an umbrella. If only I had brought an umbrella. If only I had brought an umbrella. if only는 아쉬움이 조금 더 강하게 느껴집니다. 이미 지나간 일을 떠올리며 후회할 때 잘 어울려요. 이번에는 시험 전에 더 공부하지 못해 아쉬운 상황입니다. How was the test? How was the test? 시험 어땠어? How was the test? How was the test? How was the test? If only I had studied more. If only I had studied more. 공부를 더 했더라면 좋았을 텐데. If only I had studied more. If only I had studied more. If only I had studied more. If only I had studied more는 시험, 면접, 준비 상황에서 자주 쓸 수 있습니다. 후회가 담긴 표현이에요. 이번에는 너무 늦게 출발해서 기차를 놓친 상황입니다. We missed the train. We missed the train. 우리 기차 놓쳤어. We missed the train. We missed the train. We missed the train. If only I had left earlier. If only I had left earlier. 더 일찍 출발했더라면 좋았을 텐데. If only I had left earlier. If only I had left earlier. If only I had left earlier. If only I had left earlier처럼 시간과 관련된 후회에도 잘 쓰입니다. 말할 때는 아쉬운 감정을 살짝 담아주세요. If only I had는 지난 일을 강하게 아쉬워할 때 쓰는 표현입니다. brought, studied, left처럼 과거 행동을 붙여 연습해 보세요. 이번 표현은 What would you do if입니다. 가상의 상황을 던지고 상대의 생각을 물을 때 씁니다. 친구끼리 이야기할 때 정말 많이 나와요. 갑자기 큰 돈을 번다면 어떻게 할지 묻는 상황입니다. What would you do if you got a lot of money? What would you do if you got a lot of money? 큰 돈을 벌면 어떻게 할 거야? What would you do if you got a lot of money? What would you do if you got a lot of money? What would you do if you got a lot of money? I would travel with my family. I would travel with my family. 가족과 여행할 거야. I would travel with my family. I would travel with my family. I would travel with my family. 질문은 What would you do if로 시작하고 대답은 I would로 하면 자연스럽습니다. 이번에는 휴대폰을 잃어버린다면 어떻게 할지 묻는 상황입니다. What would you do if you lost your phone? What would you do if you lost your phone? 휴대폰을 잃어버리면 어떻게 할 거야? What would you do if you lost your phone? What would you do if you lost your phone? What would you do if you lost your phone? I would call my friend first. I would call my friend first. 먼저 친구에게 연락할 거야. I would call my friend first. I would call my friend first. I would call my friend first.
실제로 일어난 일이 아니라 만약 그렇다면 이라고 묻는 질문이에요. 그래서 would가 들어가면 자연스럽습니다. 이번에는 하루가 완전히 자유롭다면 무엇을 할지 묻는 상황입니다. What would you do if you had a free day? What would you do if you had a free day? 하루가 자유롭다면 뭐 할 거야? What would you do if you had a free day? What would you do if you had a free day? What would you do if you had a free day? I would sleep late. I would sleep late. 늦게까지 잘 거야. I would sleep late. I would sleep late. I would sleep late. 가벼운 상상 질문에도 잘 맞습니다. 친구와 대화를 시작할 때 쓰기 좋은 표현이에요. What would you do if?는 상대의 생각을 묻는데 아주 좋습니다. 오늘은 What would you do if you had a free day?를 꼭 한번 따라 말해보세요. 이번 표현은 I wouldn't do that if I were you 입니다. 상대가 위험하거나 별로 좋은 선택이 아닌 일을 하려 할 때 내가 너라면 안 할래 라고 말하는 표현입니다. 친구가 밤늦게 혼자 먼 길을 걸어가려는 상황입니다. I'll just walk home alone. I'll just walk home alone. 그냥 혼자 걸어서 집에 갈 때 I'll just walk home alone. I'll just walk home alone. I'll just walk home alone. I wouldn't do that if I were you. I wouldn't do that if I were you. 내가 너라면 그렇게 안 할 거야. I wouldn't do that if I were you. I wouldn't do that if I were you. I wouldn't do that if I were you. 이 표현은 조언이지만 조금 더 강한 경고처럼 들릴 수 있어요. 그래도 친구를 걱정하는 마음을 전할 때 자연스럽습니다. 이번에는 친구가 화난 상태로 바로 메시지를 보내려는 상황입니다. I'm going to send this message now. I'm going to send this message now. 나 지금 이 메시지 보낼 거야. I'm going to send this message now. I'm going to send this message now. I'm going to send this message now. I wouldn't do that if I were you. 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 화가 났을 때 바로 행동하지 말라고 말하는 상황에도 잘 맞습니다. 짧지만 힘 있는 조언이에요. 이번에는 친구가 너무 비싼 계약을 바로 하려는 상황입니다. I think I'll sign it today. I think I'll sign it today. 오늘 이거 서명할 것 같아. I think I'll sign it today. I think I'll sign it today. I think I'll sign it today. I wouldn't do that if I were you. 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 중요한 결정을 서두르지 말라고 할 때도 잘 어울려요. 상대를 걱정하는 톤으로 말하면 좋습니다. I wouldn't do that if I were you는 조심하라고 말하고 싶을 때 쓰는 표현입니다. 너무 세게 들리지 않도록 말투는 부드럽게 해주세요. 이번 표현은 If you asked me, I would say 입니다. 내 의견을 조금 조심스럽게 말할 때 좋아요. 내게 묻는다면 나는 라고 말할 거야 라는 뜻입니다.
친구가 새 옷이 괜찮은지 의견을 묻는 상황입니다. Do you like this jacket? Do you like this jacket? 이 자켓 괜찮아 보여? Do you like this jacket? Do you like this jacket? Do you like this jacket? If you asked me, I would say it looks great. If you asked me, I would say it looks great. 내게 묻는다면 정말 좋아 보인다고 할래. If you asked me, I would say it looks great. If you asked me, I would say it looks great. If you asked me, I would say it looks great. 내 의견을 바로 말하기보다 조금 부드럽게 꺼내는 느낌이에요. 칭찬할 때도 자연스럽습니다. 이번에는 친구가 어떤 영화를 볼지 묻는 상황입니다. Which movie should we watch? Which movie should we watch? 우리 어떤 영화 볼까? Which movie should we watch? Which movie should we watch? Which movie should we watch? If you asked me, I would say the comedy. If you asked me, I would say the comedy. 내게 묻는다면 코미디라고 할래. If you asked me, I would say the comedy. If you asked me, I would say the comedy. If you asked me, I would say the comedy. 선택지를 추천할 때도 쓸 수 있어요. I would say the comedy처럼 뒤에 선택한 것을 바로 붙이면 됩니다. 이번에는 친구가 새로운 동네가 어떤지 묻는 상황입니다. What do you think of this area? What do you think of this area? 이 동네 어떻게 생각해? What do you think of this area? What do you think of this area? What do you think of this area? If you asked me, I would say it's quiet. If you asked me, I would say it's quiet. 내게 묻는다면 조용하다고 할래. If you asked me, I would say it's quiet. If you asked me, I would say it's quiet. If you asked me, I would say it's quiet. 의견이 너무 강하게 들리지 않게 하고 싶을 때 유용합니다. 회화에서는 이런 완충 표현이 대화를 부드럽게 만들어줍니다. If you asked me, I would say는 의견을 조심스럽게 말할 때 좋습니다. It looks great. The comedy. It's quiet. 처럼 간단한 말부터 붙여보세요. 이번 표현은 I would be happy to 입니다. 부탁을 받았을 때 기꺼이 할게요 라고 정중하고 따뜻하게 대답하는 표현입니다. 일상과 비즈니스 모두에서 좋아요. 동료가 이메일 확인을 부탁하는 상황입니다. Could you check this email for me? Could you check this email for me? 이 이메일 좀 확인해 줄 수 있어요? Could you check this email for me? Could you check this email for me? Could you check this email for me? I would be happy to help. I would be happy to help. 기꺼이 도와드릴게요. I would be happy to help. I would be happy to help. I would be happy to help. I would be happy to help는 아주 자주 쓰는 정중한 답변입니다. 그냥 sure보다 더 따뜻하고 예의 있게 들립니다. 이번에는 누군가에게 길 안내를 해주는 상황입니다. Could you show me the way?
Could you show me the way? 길 좀 알려주실 수 있나요? Could you show me the way? Could you show me the way? Could you show me the way? I would be happy to show you. I would be happy to show you. 기꺼이 알려드릴게요. I would be happy to show you. I would be happy to show you. I would be happy to show you. 낯선 사람에게도 예의 있게 말할 수 있어요. happy to 뒤에는 help, show, explain 같은 동사가 자주 옵니다. 이번에는 발표 자료 설명을 부탁받는 상황입니다. Can you explain this part? Can you explain this part? 이 부분 설명해 줄 수 있어요? Can you explain this part? Can you explain this part? Can you explain this part? I would be happy to explain it. I would be happy to explain it. 기꺼이 설명해 드릴게요. I would be happy to explain it. I would be happy to explain it. I would be happy to explain it. 회사나 수업처럼 조금 더 정중한 상황에서 특히 잘 어울립니다. 부탁을 기분 좋게 받아들이는 표현이에요. I would be happy to는 정중하게 도와주겠다고 말할 때 쓰세요. I would be happy to help는 통째로 외워두면 정말 유용합니다. 마지막 표현은 if I could, I would입니다. 하고 싶은 마음은 있지만 상황상 어렵다는 느낌을 말할 때 씁니다. 할 수만 있다면 할 텐데 라는 뜻이에요. 친구가 해외에 가자고 하지만 지금은 갈 수 없는 상황입니다. Come visit me in Canada. Come visit me in Canada. 캐나다로 나 보러 와. Come visit me in Canada. Come visit me in Canada. Come visit me in Canada. If I could, I would go tomorrow. If I could, I would go tomorrow. 할 수만 있다면 내일 갈 텐데. If I could, I would go tomorrow. If I could, I would go tomorrow. If I could, I would go tomorrow. If I could는 가능하다면 이라는 느낌이에요. 실제로는 어렵지만 마음은 있다는 것을 보여줍니다. 이번에는 친구가 이사를 도와달라고 하지만 시간이 안 되는 상황입니다. Can you help me move this weekend? Can you help me move this weekend? 이번 주말에 이사 도와줄 수 있어? Can you help me move this weekend? Can you help me move this weekend? Can you help me move this weekend? If I could, I would help you. If I could, I would help you. 할 수만 있다면 도와줄 텐데. If I could, I would help you. If I could, I would help you. If I could, I would help you. 이 표현은 거절할 때도 따뜻하게 들립니다. 도와주기 싫다가 아니라 도와주고 싶은데 어렵다는 느낌이에요. 이번에는 지금 당장 휴가를 가고 싶지만 현실적으로 어려운 상황입니다. You look tired. You look tired. 너 피곤해 보여. You look tired. You look tired. You look tired. If I could, I would take a vacation.
If I could, I would take a vacation. 할 수만 있다면 휴가를 갈 텐데. If I could, I would take a vacation. If I could, I would take a vacation. If I could, I would take a vacation. If I could, I would take a vacation은 직장인 대화에서도 자주 공감되는 말이에요. 현실은 어렵지만 바람을 말하는 표현입니다. If I could, I would는 마음은 있지만 상황이 안 될 때 쓰세요. Go tomorrow, help you, take a vacation처럼 쉬운 말로 충분히 자연스럽습니다. 상상바람, 후회를 말할 때는 would가 부드럽게 감정을 실어줍니다. If I were you로 조언을, I wish I could로 바람을, If I had known으로 지난 일의 아쉬움을 시작하면 자연스럽게 들려요. 이 구문들을 덩어리째 익혀두면 입에서 훨씬 쉽게 나옵니다. 오늘은 다양한 상황 표현을 연습해봤어요. 한꺼번에 외우기보다 마음에 드는 문장 하나씩 입에 붙여보세요. If I were you, I'd practice one sentence a day. 그럼 다음 영상에서 만나요.